Hello friends, welcome to Love with Java. మనం ఈ వీడియోలో జేడీకే ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, దాన్ని సిఎండికి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూస్తాం. అలాగే జావా ప్రోగ్రామ్స్ మొబైల్లో ఎలా రన్ చేయాలో చూస్తాం. టు డౌన్లోడ్ జేడీకే, ఓపెన్ క్రోమ్, టైప్ జేడీకే, క్లిక్ ఆన్ ది ఫస్ట్ లింక్. Click on Windows tab and download zip file. Zip file is more secure comparing to other files. After file downloaded, go to downloads and extract downloaded JDK file. జేడీకే ఎక్స్ట్రాక్షన్ తర్వాత మీకు సూటబుల్ లొకేషన్లో జేడీకే ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోండి. జేడీకే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు బిన్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. మనకి పైన కనిపిస్తున్న పాత్ని సేవ్ చేసుకోండి. విండోస్ బటన్ క్లిక్ చేసి సెర్చ్లో ENV అని టైప్ చేయండి. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సిస్టమ్ వేరియబుల్స్లో పాత్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎడిట్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. న్యూ బటన్ని క్లిక్ చేసి ఇంతకు ముందు కాపీ చేసుకున్న పాత్ని పేస్ట్ చేసి ఓకే చేయండి. ఫైనల్లీ సిఎండిని ఓపెన్ చేసి జావా అని టైప్ చేయండి. జావా అనే కమాండ్ జేడీకే సిఎండితో కనెక్ట్ అయిందో లేదో చెప్తుంది. ఇప్పుడు జావా స్పేస్ -వర్షన్ అని టైప్ చేయండి. ఈ కమాండ్తో మనం జేడీకే వర్షన్ తెలుసుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసే జేడీకే 20.0.1. ఇప్పుడు మనం జావా ప్రోగ్రామ్స్ పీసీలో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మొబైల్లో వర్క్ చేసుకోవడం కోసం ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేసి Igneous అని టైప్ చేయండి. యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. యాప్ను ఓపెన్ చేయండి. వర్క్ స్పేస్ లొకేషన్ని సెట్ చేయాలి. వర్క్ స్పేస్ లొకేషన్ అంటే మనం సేవ్ చేసే జావా ఫైల్స్ అన్ని ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి అని చెప్పడం. లొకేషన్ సెట్ చేశాక జేడీకేని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. జేడీకే డౌన్లోడ్ అయ్యాక క్లోజ్ ది యాప్. మనం నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి జావా కాన్సెప్ట్స్, జావా ప్రోగ్రామ్స్ చూద్దాం. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ని నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లవ్ విత్ జావా.